Molweni manene nani manenekazi. Lo uthethayo nguLungile. Kule video ndifuna nje ukunibonisa ukuba umuntu angenza njani xa efuna ukudownloada ivideo ayithandileyo ku-YouTube, afuna ukuyidownloadela kwi-laptop okanye kwikhompyutha yakhe okanye kwi-external hard drive yakhe. Ayonto inzima ke, into elula kakhulu. Uzawuya phaa kwi-search box uqala uyotypa igama lale video ofuna ukuyisearcha, bese uklika phaa for ukusearcha le ndlela ilula usearcha ngayo ku-YouTube. Nantsi mna ivideo ebendifuna ukuyisearcha, so ndiyaklika kuyo because ivideo endifuna ukuyidownloada. Okay, so it's loading. Okay, masiyipause so that ingasingxoleli. Now nantsi ivideo ivelile lesifuna ukuyisave. Now istep esilandelayo kukuba uye phaa phezulu kwi-address bar yakho, uye phambi ko-Y, ufike uklike khona ubeke khona icursor yakho, uremove kwanto phambi ko-Y and then utype u-SS, press enter nge-keyboard yakho. Now after utype u-SS, ivideo yakho nantsi izazovela apha inale button engu-download, so you'll just click on download. Xa uklike ku-download iphinde izovela apha, masiphinde siyiphoze kwenzela uba ingangxoli. And then apha ekoneni ezantsi khona ezi dots ezintathu, klika apha kwezaa dots ezintathu nanku download esithi gqi, bese uklika apha ku-download. Uba usebenzisa uGoogle Chrome iza kubonakalisela apha ezantsi ekoneni left uba nantsi ivideo iyadownloada. So masiyilinde, sizayivula kwi-location yayo. So now nantsi ivideo yethu igqibile ukudownloada. Ukuyivula uklika nje kulaa R uthi show in folder, izayoyivula kule folder kuyo. Nantsi laa video besiyidownloada, now ikwi-storage se-laptop yam. So you can just right click ukuyidlala and open with any program. Nanke u-VLC, sayivula ngo-VLC lena. Nantsi iyaqalisa iyadlala. So that's how you download a video on YouTube, uyidownloadele ekhompyutheni yakho. Enkosi ke bahlali, wabukela.